నాకు ఈ చాలా కాలంగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మీడియా మీద, అంటే వెన్ ఐ సే మీడియా ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, మీడియా మీద కోపము జాలి రెండు కలుగుతున్నాయి నాకు. ఎందుకంటే అంటే వీళ్ళు పెర్పెక్ట్రేటర్సా, విక్టిమ్సా, లేకపోతే టూల్స్ అనేది కూడాను, అంటే లేకపోతే అన్ని మీడియా అనేది ఎలా అంటే మన సమాజంలో రకరకాల దిగజారుడు పనులు ఏదైతే జరుగుతున్నాయో వాటిలో మీడియా విక్టిమా, పెర్పెక్ట్రేటరా, టూల్ అనేది కూడా అనిపిస్తుంది. అందువల్ల కోపము జాలి రెండు కలుగుతున్నాయి అన్నమాట. నా ఉద్దేశంలో అట్లీస్ట్ టిల్ 80s మీడియా అంటే సమాజంలో చాలా గౌరవం ఉండేది. మొదటి నుంచి కూడా మీడియా ఇస్ ప్రెస్ ఇస్ సీన్ యాజ్ అ ఫోర్త్ ఎస్టేట్, అండ్ ప్రెస్ ఇస్ సీన్ యాజ్ ఫోరం ఫర్ freedom of expression and also to call out whoever is doing wrong, especially in public places. అనేది గతంలో గురించి ఆలోచించుకుంటే కనుక అప్పుడు ఆయన అరుణ్ శౌరి గాని, రాజీవ్ గాంధీ టైంలో తను చేసినవి ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అంత హై పెడెస్టల్ నుంచి ఓవర్ ద లాస్ట్ 2-3 decades అది ఎలా తయారైందంటే మీడియా ఈస్ హేటెడ్ బై ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, అండ్ ఇన్ దాట్ వే దే ఆర్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ టు పొలిటీషియన్స్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం గత కొన్నేళ్లుగా చూస్తుంటే జర్నలిస్టుల మీద, ముఖ్యంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ జర్నలిస్టుల మీద జరుగుతున్న అన్యాయాలు కూడా, అంటే వాళ్ళని అనవసరంగా అరెస్టులు చేయటం, ఇదంతా ఆ రకంగా నలిగిపోతున్నారు. ఇదంతా చూస్తుంటే నాకు ఈ చేంజ్ అనేది అసలు ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అనేది, అంటే మీకు కొంచెం ఈ హిస్టరీ దీని మీద అవగాహన ఉంటే కనుక చెప్తారేమో. 80s నుంచి వాట్ వాజ్ ద ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అనేది. Okay, are you referring to the Telugu states only, or do you want me to give a context across? In general. Okay, so across India and even across globe also. Yeah. Right. So if you see, మీరు 80s అని అడిగారు కాబట్టి 80s was also the birth of regional parties across India, if you look at the political climate. So that also brought a lot of regional sentiments into the political space in the country, which meant someone like NTR and the South especially being a huge highlight. Again, leaders like Mayawati, Mamata Banerjee, all of these again coming into picture. So this in a way has brought out regional sentiments, and the fact that the Congress had suppressed a lot of other parties itself was, I think, if I have to call it, the inflection point maybe. So Dani Dwara, see, when the Congress was there, if you see its suppression was so ridiculous, and to an extent where there was only revolt as an answer. So even if you see the media control, then it was the same. And after that, with the advent of the regional parties, there was also the advent of television media that started growing in the country, broadcasting especially. So if you see the early 90s, that's when slowly we can take our own example, Telugu states example of ETV, Eenadu, and the entire campaign that Ramoji Rao drove for the TDP and NTR then. So that kind of entry of media into politics, and how politicians used media as a message and as a medium to propagate those messages, I think that was the beginning of how media was getting used as a tool for political propaganda. And at that point, it felt right for Andhra Pradesh, because the political scenario also was very different compared to what it is now. And obviously TDP's strategy of using Telugu pride worked in its favor, given how Congress repeatedly changed chief ministers in the state and all of that. So I think that was one point which brought the change. The next was the internet era, following the broadcasts
propagation, and then the populism, I can call, of media, which was just too much for the broadcast media to handle. And I think that also is one of the reasons why today there is a lot of negative sentiment against media, because of the proliferation of media. If you see, మన తెలుగు స్టేట్స్ లోనే I think we are the highest in the country to have broadcast channels. The only state, I think, in the country to have that many media outlets, apart from the national media that exists. So I think it has a lot to do with also the changing global scenario with respect to technology and stuff. That is one point. The second is the changing political climate of the country. So when the entire technological advent happened with respect to the internet and social media propagation and all of that, that was also the time when, if you see politically, that was also the time when Congress was deep in scams and BJP was pitching itself as the alternative in the country. The 2012 to 14 period. If I have to put it exactly, then I think it will be 2010. That's where the digital media proliferation started in the country. I think that was very well used by the political parties, especially the BJP then. And I think from what it is now, I think the BJP has shown very clearly how to make the most of any and every medium possible, from propaganda to fake news to, hate speech to extreme strategies they resort to. So I think it is also that, plus there is another side to it, the investor angle. Today, freedom of expression or freedom of press is hardly existing in the country, if we look at the current scenario. And one of the reasons why it happened, or it is happening, is because most of the investors investing in media outlets are either businessmen affiliated to political parties or directly politicians investing in these media houses. And we clearly know, like when we name a few channels, we exactly know which affiliation a certain channel has, whether it's in the Telugu states or the national media or across the country. So every state has its own different parties and their affiliations. So that's one thing that's very challenging for media's existence today. So, and there is hardly any independent media too. So because of a lack of funds maybe, or it could be because of suppression of voices and a lot of vengeful politics that is happening. So there is an environment of, okay, what if I post and I get arrested, sort of fear among people. So issues are actually dominating the current media space and creating a sort of mistrust among people, is what I see. And that's why there is so much negative sentiment against the media. కొంచెం దీన్ని ఇన్డెప్త్ అనలైజ్ చేయాలంటే ఆ సెగ్మెంటేషన్ చేసి అనలైజ్ చేస్తే కూడా ఇంకా మంచిదేమో యాక్చువల్గా. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా వర్సెస్ వీజావి సోషల్ మీడియా ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనేది. ఎందుకంటే దేర్ మోటివ్స్ అండ్ ద ఇన్సెంటివ్స్ దే హ్యావ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. ఎందుకంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ, అది రీడర్స్ తగ్గిపోతున్నారు, రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ పాండమిక్ టైంలో ఆబ్వియస్ గా అది బాగా ఎక్కువైంది, కానీ అంత ముందు కూడాను. సో దే నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ బేసికలీ ద రూలింగ్ పార్టీ ఫర్ గెటింగ్ దోస్ యాడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, రైట్? అయినప్పటికీ ఎంతో కొంత ఇప్పటికీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాగానే కొంచెం ఎంతో అంటే కొంచెం ఎథికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కానీ జర్నలిజం స్టాండర్డ్స్ కానీ కట్టుబడి ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. But when it comes to electronic media or social media, the operating costs are not so high as per my understanding. And it is in those segments the politicians have really directly got involved and invested, and they are using them like really their mouthpieces. So
అందుకని నా ఉద్దేశంలో ఈ ఈ 2 or 3 డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ని సెపరేట్ గా డిస్కస్ చేయడం కానీ డీల్ చేయడం కానీ చేయాలి. సో ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకి అయితే కనుక అంటే ప్రింట్ మీడియా ఇట్ కెన్ ఓన్లీ గెట్ వర్స్ ఫ్రమ్ హియర్ అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ వయబిలిటీ అనేది. వాట్ ఆర్ యువర్ వ్యూస్? సో ప్రింట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇండియాలో ఈవెన్ నౌ పీపుల్ look forward to their daily newspapers kabatti that way it's still an advantage currently, but I cannot say that will be the same case say 3 or 4 years down the line, because now people do not need to wait for the next morning to have their news, and given the entire smartphone usage and our involvement in consumption of technology and gadgets and all of this, I don't think we'll really have to wait for that long. That is one thing. Second thing is, ipudu print wise also, like partly print journalism is something that is still good journalism in some way or the other, even today. But I think like you just said about the falling revenues that they have and a dwindling readership which they currently are experiencing, and a lot of young population does not read newspapers or does not prefer newspapers. Whereas if you see the segment, like I am an exception, I can say. Reading. Yes. Yeah. Long form reading. Yes. Andarki janalaki bite sized matrame kavali. Right. So that's why you have apps gani, news apps gani, all these, because you want news very brief ga and you just want to know from the headline what it is. So I think that need for, shortening news for you or knowing quickly within like 10 seconds what happened anedi, that demand plus impatience of the young people to, and there is also a lot of background to this, like there is a falling reading culture also. Probably people will read one paragraph and then leave it after that. There's not much reading culture in our country, if we see. So adokati. And the third thing is, I also feel now even the newspapers, I mean the managements have realized that okay, people probably can have a Hindu app rather than the Hindu newspaper which they want to pay for, and hence they've introduce subscription based reading online itself. So I think online is inevitable, but each newspaper has its own editorial and they are still trying to keep that culture within the newspaper or these media houses alive, through which they discuss key issues. Not much of this discussion happens online, because a lot of it gets clouded by viral content or propaganda basically. So I think so when it comes to print, obviously it is inevitable that it may fade out eventually, but in India chances are we may at least see it for say the next 3-4 years.